ஹலோ ஆஸ்பிரண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம மேத்தமெட்டிக்ஸ் NDA பேப்பரோட இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்கான மேட்ரிக்ஸ் அண்ட் டிட்டர்மினன்ட்ஸ் அதில் இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் மேட்ரிக்ஸ் டாபிக்ஸில் PYQ சால்வ் பண்ணுவோம். ஜஸ்ட் சிம்பிள் ஐடியாஸ், ஒரு மூணே ஐடியா வச்சு எத்தனை PYQs நம்ம சால்வ் பண்ணணும்னு பார்ப்போம். ப்ளீஸ் ஃபாலோ த லெக்சர். ஓகே, நவ் இந்த PYQ சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஜஸ்ட் அந்த ஐடியானா என்னன்னு பார்த்துடலாம். ஃபர்ஸ்ட் பேசிக்கலி ஒரு ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணும்போது யூ ஹாவ் டு பே அட்டென்ஷன் ஆன் வாட் இஸ் த ஆர்டர் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். நம்ம பேசிக் நம்மளுக்கு என்ன தெரியணும்னா, ரெண்டு மேட்ரிக்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது we need to know what is the difference between ordinary multiplication and matrices multiplication. Let us assume I have a matrix. ஏன்னு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் இருக்கு, அதோட ஆர்டர் 3/2 இருக்கு. Bன்னு இன்னொரு மேட்ரிக்ஸ் இருக்கு, அதோட ஆர்டர் let's say 3/2 இருக்கு. இப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸை உங்களால மல்டிப்ளை பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் பாசிபிள், பிகாஸ் the output will not happen. It is not defined சொல்லலாம். It is not defined. ஏன் அப்படின்னா you see this, இந்த ஃபர்ஸ்ட் மேட்ரிக்ஸோட காலமும் செகண்ட் மேட்ரிக்ஸோட ரோவும் ஈக்குவலா இல்லைன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம், இட் இஸ் நாட் டிஃபைன்ட். You cannot multiply this matrices with A and this matrices with B. இந்த ரெண்டு ஆர்டர் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது உன்னால என்ன பண்ண முடியாது, மல்டிப்ளை பண்ண முடியாது. அப்போ எப்போ பாசிபிள் அப்படின்னா, அப்போ 2/3 இருக்கு, இங்க B ல 3/4 இருக்கு. So the output is possible. If you are multiplying these two matrices, the output will be, you have AB in terms of உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், இந்த 3 ஈக்குவலா இருக்கிறதால உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா 2/4 கிடைக்கும். So the output will be 2/4. The product of AB will be 2/4. This is the fundamental multiplication. ஒரு ரெண்டு மேட்ரிக்ஸை நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா what is the basic thing you have to see? in ஃபர்ஸ்ட் ரோல இருக்கிற காலமும் செகண்ட் ரோல இருக்கிற செகண்ட் மேட்ரிக்ஸ்ல இருக்கிற ரோ உங்களுக்கு எப்படி இருக்கணும், ஈக்குவலா இருக்கும். ஈக்குவலா இருந்தா மட்டும்தான் the matrix is defined, you are allowed to multiply, otherwise you are not allowed to multiply. இங்க you cannot see the result. ஓகேங்களா? Similarly உங்களுக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா, let us have one more idea. Let us assume that I am taking a matrix A plus B plus C. ரெண்டுத்தையும் இந்த மூணு மேட்ரிக்ஸையும் ஆட் பண்ணி நான் என்ன பண்றேன், டிரான்ஸ்போஸ் எடுக்கிறேன். இந்த டிரான்ஸ்போஸோட அவுட்புட் உங்களுக்கு என்ன இருக்கும், இட் இஸ் அ ப்ராப்பர்ட்டி, யூ ஹாவ் A transpose B transpose plus 3 transpose. Now this is the basic properties of transpose of a matrix. Transpose of a matrix na enna, first of all you have, இப்போ 2/3 மேட்ரிக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா, 2/3 மேட்ரிக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இதை டிரான்ஸ்போஸ் எடுத்தா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், let's say 2/3 மேட்ரிக்ஸ் நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம், A B 2/3, ரைட்? 2/3னா உங்களுக்கு என்ன இருக்கணும், ABC ABC DEF. இது என்னது, 2/3 மேட்ரிக்ஸ், ரைட்? இதோட டிரான்ஸ்போஸ் எப்படி இருக்கும், இந்த டிரான்ஸ்போஸ் எடுத்தீங்கன்னா let us say this is the A மேட்ரிக்ஸ். A ஓட டிரான்ஸ்போஸ் எடுத்தீங்கன்னா எப்படி எடுக்கணும், A ஓட டிரான்ஸ்போஸ் you have to take A D B E C F. ஸோ இதோட டிரான்ஸ்போஸ் எப்படி இருக்கு, உங்களுக்கு 3/2 மாறிடுச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் அ கிவன் மேட்ரிக்ஸ். இதுக்கு நீங்க டிரான்ஸ்போஸ் எடுத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னா 3/2 இருக்கு. அதோட டிரான்ஸ்போஸ் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு ஆர்டர் எப்படி இருக்கும், 3/2 மாறிடும். திஸ் இஸ் த பேசிக் ஐடியா ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். அண்ட் if you know this is the properties of transformation. And one more property, if ABC in the multiplication form, மல்டிப்ளேல இருந்துச்சுன்னா இதோட அவுட்புட் என்ன கிடைக்கும், C transpose B transpose A transpose கிடைக்கும். So these are the two basic properties of transpose of a matrix. சரிங்களா? Now we will start based on these two ideas. Let us see how many problems we can solve. And one more thing you should know, how to multiply two matrices. Let's say you have two matrices A and B. AB is a matrix. இது A matrix, இதோட B1 matrix இருக்குன்னா நீ எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணணும், you have to take a row. இந்த ரோ எடுத்து இதோட காலமோட மல்டிப்ளை பண்ணணும். I hope this basic
matrix multiplication, you know, right? Now we'll start solving the PYQs. Okay. இந்த கொஸ்டின்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. What is the order of the matrix? So they are asking what is the order of the matrix. இந்த மூணு மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறமா வர ஃபைனல் அவுட்புட்ல உங்களுக்கு அந்த மேட்ரிக்ஸ் எப்படி என்ன ஆர்டர்ல இருக்குன்னு கேட்கறாங்க. அப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் மேட்ரிக்ஸ் உங்களுக்கு என்ன ஆர்டர்ல இருக்கு? 1/3ன்ற ஆர்டர்ல இருக்கு. இது வந்து எப்படி இருக்கு? 3/3ன்னு இருக்கு. இது வந்து எப்படி இருக்கு? 3/1ன்னு இருக்கு. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரெண்டு மேட்ரிக்ஸும் நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அவுட்புட் என்ன கிடைக்கும்? Since you have 3 equal to 3, you are allowed to multiply. So the output will be 1 cross 3, 1/3 சொல்லுவாங்க. மிச்சம் நம்மளுக்கு இங்க என்ன இருக்கு? ஆல்ரெடி 3/1 இருக்கு. ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? you will get 1/1, right? 3/1. அப்போ இங்க என்ன வரும்? 1. ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? 1/1. ஸோ the final answer to this question is what? 1/1. Okay, now we'll move to the next one. இந்த கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்க. If A is an identity matrix of order 3. So A ன்றது என்ன? Identity matrix of order 3. So identity matrix என்ன? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, right? A is a identity matrix of order 3. Order 3, right? Okay. B is a transpose of E. B ன்றது என்னது? B is a transpose of E. Transpose of A அப்படின்னா if I am taking the transpose for a identity matrix, the output is also an identity matrix, right? Okay, that is 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Okay, now அவன் என்ன கேக்குறான்னா we need to add A and B. அப்போ we need to add A and B. If I'm adding A and B, what is output I'm getting? 2 0 0 2, I'm sorry, 0 2 2 0 0 0 2, right? Okay, now this is the addition of A plus B. இதோட என்ன கேக்குறாங்க? டிட்டர்மினன்ட் கேக்குறாங்க. இதோட டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூனா என்னது? C is the determinant value of this. We need to find. If I want to find the determinant value of this kind of matrix, this is also called as, this matrix is a what? This matrix is got diagonal matrix, right? Diagonal matrix. Diagonal matrix, right? In the diagonal matrix ஓட determinant எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்கன்னா, you just take the diagonal and multiply. அப்போ என்ன diagonal நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு? 2 into 2 into 2 இருக்கு. So the answer will be 8. 8 is the right answer. Okay, so option D is the right answer. So basically நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்? We have taken a matrix, அதோட transpose எடுத்துருக்கோம், அந்த ரெண்டு matrix ஆட் பண்ணிருக்கோம். So when you are adding the matrix, you have to add respective அந்த சேம் பொசிஷன்ல இருக்கிற வேல்யூஸ் ஆட் பண்ணணும். ஸோ ஒன்னையும் தான் ஆட் பண்ணோம், இந்த 0 ஆட் பண்ணணும். I hope you know how to add the matrix, right? So this is the answer to this question. Now இந்த 2025ல கேட்டிருக்காங்க. You see how simple the question is. Okay, now similarly, what is the order of the matrix? This order of the matrix is 1/3. This is 3/3. This is 3/1, right? Okay, உங்களுக்கு அவுட்புட் என்ன கிடைக்கும்? இதோட 1/1 கிடைக்கும். So that is the output they have already given. Okay, fine. இப்போ நம்ம இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கணும்? What is the output you have to get? 1/3 கிடைக்கும். அப்போ இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க, உங்களுக்கு என்ன வருதுன்னு பாருங்க. x into 1, that is x. Next you have 4 plus 7, right? Next இது same row second column. So 2x plus 5 plus 8, right? First row third column. 3x plus 6 plus 9. Okay, first முடிஞ்சு. Next என்ன பண்ண போறோம்? Similarly, I have to take this with the இப்போ நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு? ஒரு ரோ 3 காலம் ஆயிடுச்சு. அப்போ இதுதான் முடிஞ்சு. ஸோ த ஆன்சர் நம்மளுக்கு எப்படி நீங்க செக் பண்ணணும்னா 1 row 3 column. Okay, done. We have done with this multiplication. Now we will have to move to the last part. That is what? 11x, right? 11x. அப்ப இதை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம், உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஸோ இங்க என்ன இருக்கு நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி? லெட்ஸ் சே தட் x plus 11 இருக்கு. இங்க என்ன இருக்கு? 2x plus 13 இருக்கு. இங்க என்ன இருக்கு? 3x plus 15, கரெக்டா? This is equal to
45 45 இப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸ் இதே மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் அப்போ x plus 11 plus 2x plus 13 plus x into 3x, that is 3x square plus 15x is equal to 45. ஓகேங்களா இப்போ இந்த குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு நம்மளுக்கு x square plus this is x, right? This is 15 and this is 18x and you have 24 is equal to 45. Okay, இப்போ நீங்க சிம்பிளை பண்ணீங்கன்னா 3x square plus 18x உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? You will get minus 21, right? Is equal to 0. If I am dividing this with 3, what is the further simplification of this? We have x square plus 6x minus 7 is equal to 0. இப்போ இந்த 7 வந்து நீங்க பிரிச்சீங்கன்னா you have to have let's say minus 7, right? Minus 7 னா உங்களுக்கு என்ன வரணும்? 6 ன்னு வரணும். So 7 minus 1. So x minus 1 x plus 7 which is equal to 0. So either split பண்ணீங்கன்னா you will get x equal to 1 and x equal to minus 7. So according to the option you have only x equal to 1. So option D is the right answer. I hope this explanation is clear. Just நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா மல்டிப்ளை பண்ணி x ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அவ்வளவுதான். So you should know how to multiply a matrix to solve this question. இப்போ இந்த question பாருங்க. We have x is a matrix of order 3 by 3. So x is given as 3 by 3, right? And y is the matrix of order 2 by 3, right? Z is a matrix of order 3 by 2. Then the following statement. இப்போ நம்ம வந்து இந்த மாதிரி மூணு மேட்ரிக்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஆர்டர்ல கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மூணு மேட்ரிக்ஸ் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை வச்சு நம்ம வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் 1 2 3 ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ்னு சொல்ல போறோம். ஓகே ஃபைன். Before moving to this, we need to know matrix multiplication is not, let's say by multiplying A and B, that is not equal to B and A. In general, this is not valid, right? Matrix multiplication is not commutative. Okay, now இப்போ இந்த first statement நம்ம solve பண்ணனும்னா we have to write first 3 z matrix ஓட order, then y matrix ஓட order, that is 2 by 3. இப்போ இத ரெண்டுத்தையும் நீங்க சால்வ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? 3 by 3 கிடைக்கும். இந்த அவுட்புட்டை x ஓட மல்டிப்ளை பண்ணனும். x ஓட ஆர்டர் என்ன? 3 by 3, right? இப்போ இதுவும் போயிடுச்சுன்னா you have the output as 3 by 3, right? So the first statement is correct. Yes, the first statement is correct because we are getting the final output as square matrix of order 3. Yes, it is true. Now second statement solve பண்றது நம்ம எது எழுதணும்? first bracket தான் வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணனும். bracket சால்வ் பண்ணா first we need to write 3 by 3 and then we have to write z ஓட ஆர்டர் என்ன? 3 by 2. இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் சால்வ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? you will get 3 by 2, right? 3 by 2. Now நம்மளுக்கு இதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு நீங்க என்ன எழுதணும்? y ஓட ஆர்டர் எழுதணும். y ஓட ஆர்டர் என்ன இருக்கு? 2 by 3 ன்னு இருக்கு. 2 by 3 ன்னு இருக்கு. அப்போ 2 by 3 போயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு என்ன அவுட்புட் என்ன கிடைக்கும்? லாஸ்ட்ல 2 by 2 ன்னு கிடைக்கும். So the final output of this is what is it is also a square matrix. 2 by 2 is a square matrix. 3 by 3 is a square matrix. This is also square matrix of order 2. Yes, the second statement is also correct. Now we have to move to the third statement. Third statement la enna soliranga parunga. What is the matrices are given? So we have to multiply with y z. Y oda order enna parunga? 2 by 3. Z oda order 3 by 2. Okay, இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? 2 by 2 கிடைக்கும். இதை வந்து நீங்க எதால மல்டிப்ளை பண்ணணும்? x ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும். x ஓட ஆர்டர் என்ன? x ஓட ஆர்டர் வந்து 3 by 2 3 by 3 இருக்கு. சாரி, 3 by 3 இருக்கு. 3 by 3 னா இப்போ நீங்க இத ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ண முடியுமா? This output is not possible because this first matrix ஓட காலமும் செகண்ட் மேட்ரிக்ஸ் இருக்கிற ரோவும் சேமா இல்ல, சிமிலரா இல்ல.
equal to illa அப்படினா this output is not possible. So the third option is it's also correct. It is not defined சொல்லிருக்காங்க. So it is true. So all the options are valid to this question, right? Okay, this is 2024ல கேட்டிருக்காங்க. Similarly இந்த 2022ல கேட்டிருக்காங்க. அதே கொஸ்டின் தான் இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா just simply they are saying the matrices of having the elements of 9 entries அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ 3/3னா உங்களுக்கு எத்தனை என்ட்ரிஸ் இருக்கும்? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 entries. Yes. So the first one is true, the second one is also true, the third one is also true. So for this question also the answer is what? 1 2 3. Three statement is correct. Only the difference from 2024 to 2022 is only 9 entries ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க? ஆர்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க. You must be knowing what is entry and what is order. Okay. Now இந்த கொஸ்டின்ல பாருங்க, if A is a matrix of order 3/3, A is a matrix of order 3/5, B is a matrix of order 5/3, then A ஓட AB இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னு கேக்குறாங்க. இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? AB is 3/3, right? Now we need to know what is B times A. B times A na A, that is 3/5. So இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா what is the output you will get? The output as AB is 5/5. Sorry, this is BA, right? BA. So for AB that is 3/3, BA that is 5/5. So option C is the right answer. Just simplification of, the same argument. So this is not correct. 2020 there is only one paper. Okay, fine. Now consider the following statement with respect to the square matrix of order same order. Now same order, AB is a null matrix, then at least one of the A and B should be null matrix அப்படின்னு சொல்றாங்க. என்ன சொல்றாங்க? Please read the statement again. AB is a null matrix. ஒரு ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. A is a matrix and B is a same matrix. Let's say that let us assume that 2/2 ன்னு எடுத்திருக்காங்கன்னு வச்சுப்போம். Let us for our convenience I'm taking A வந்து 2/2 ன்னு எடுத்திருக்கேன், B வந்து 2/2 ன்னு எடுத்திருக்கேன். ஏன்னா இது சேம் ஆர்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, now இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்ன்றாங்கன்னா they are saying that they will get null matrix. It is a null matrix. AB is a null matrix. இது வந்து என்னது? AB is a null matrix. இப்போ இந்த மாதிரி கிடைக்கணும்னா அட்லீஸ்ட் A வந்து 0 மேட்ரிக்ஸா இருக்கணும், இல்லைன்னா B வந்து 0 மேட்ரிக்ஸா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. It is not necessary that you have to have ரெண்டுமே ஏதாவது ஒன்று வந்து 0வா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. எது நான் 0 மேட்ரிக்ஸ்ல மல்டிப்ளை பண்ணாலும் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்? 0 கிடைக்கும். There are some example. We have to know the example, but it is in general it is not necessary that A should be 0, B should be 0. So இவங்க என்ன சொல்றாங்க? At least one A or B are A or B, A and B are is a null matrix சொல்றாங்க. That is not true. So the statement one is false. We can have an example for that. So A can be like A is equal to 0 0 1 0 0 0 1. So B can be 0 1 0 0. So if I multiplying these two matrices, I'll get the output as null matrix. But still, what I have taken in the rendu matrix mein null matrix kadiyadu. Okay, that is the example. Now coming to the second statement, AB is an identity matrix. இப்போ ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் ஏதோ ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா AB வந்து என்ன சொல்றாங்க? ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் சொல்றாங்க. Then in the statement, what is the statement they are saying? Which implies BA is equal to AB இருக்கணும். If this is true, this is also true அப்படின்றாங்க. Okay, let us check. இப்போ for example இந்த statement வந்து given from this given statement I am multiplying A inverse with this statement to the right side. மல்டிப்ளை பண்ணா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்?
மல்டிப்ளை பண்ணா ஏவும் ஏவும் போயிடும். we'll get b. b is equal to a inverse கிடைக்கும். கரெக்டா? b is equal to a inverse கிடைக்கும். I, let's say a inverse times I, that is a inverse only. Now இது ரெண்டும் போயிடுச்சுன்னா that is giving us a inverse, right? Now b is equal to a inverse கிடைக்குச்சு. நம்மளுக்கு ஃபைனலா நம்மளுக்கு என்ன கிடைச்சுன்னா இந்த place of b I am allowed to write a inverse. அப்ப இதை நான் இதை சப்ஸ்டிட் பண்ணா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது பாருங்க. a inverse in the place of b I am replacing a inverse times a, which is equal to ab. So this is what I. This is also similarly if I am multiplying b inverse on both the sides, I can multiply in the place of b I can multiply in the place of b I can multiply a inverse, I mean b inverse. Now this will become as I. So the statement is true. The second statement is true. Why the second statement is true? Because this is given. If this is given, this is also true. So the only statement 2 is the right answer. Okay. Now here they have just used the properties of transpose of a matrix. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இயர் டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க, a plus b plus c the whole transpose. இந்த dash என்னது, it's a transpose, right? Transpose, that is also equal to a transpose plus b transpose plus c transpose. So that is true. But second statement கவனிங்க, second statementல in general ab க்கு நீங்க transpose எடுத்தீங்கன்னா it should be a transpose b transpose a transpose, right? ஆனா இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க, so that is wrong. This is wrong. Okay. Third statement பாருங்க. This third statement it is true because c is given in the first and b is given the second, a is in the last. So third statement is true. So any in general நம்மளுக்கு வந்து எத்தனை மேட்ரிக்ஸ் இருந்தாலுமே a b c d e f g எத்தனை மேட்ரிக்ஸ் இருந்தாலுமே இந்த லாஸ்ட் இருக்கிற மேட்ரிக்ஸ் நீங்க எல்லா மேட்ரிக்ஸும் மல்டிப்ளை பண்ணி டிரான்ஸ்போஸ் எடுக்கும்போது லாஸ்ட்ல உங்களுக்கு என்ன மேட்ரிக்ஸ் இருக்கோ, let's say z ன்னு இருந்துச்சுன்னா அந்த z தான் நீங்க என்ன எழுதணும், ஃபர்ஸ்ட் டிரான்ஸ்போஸா எழுதணும். z க்கு அப்புறம் y, அந்த மாதிரி. Is it clear? You have to write like this. So that is why we are saying option 3 is correct option, and also this is for option 1 is also correct. So what is the right answer? 1 and 3, right? So option 3 is the right answer. Okay. Now please read the question. If a is any matrix, if a is any matrix na a என்றது ஏதோ ஒரு matrix, a is order of m1 n ன்னு சொல்றோம், m by n, right? Now இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம ப்ராடக்ட் பண்ண போறோம், அதே மேட்ரிக்ஸோட மல்டிப்ளை பண்ண போறோம். அதே என்ன பண்ண போறோம், let's say m by n மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா it should be defined. இது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு வேலிட் அவுட்புட்டா வரணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம், ஆரம்பத்துல இருந்து இந்த வேல்யூ எப்படி இருக்கணும், இந்த வேல்யூ எப்படி இருக்கணும், ஈக்குவலா இருந்தா மட்டும்தான் you are allowed to get a output of this multiplication, right? So the option C is the right answer. So you should not, you cannot have a greater than or less than. These two values should be equal. Okay. So இந்த கொஸ்டின் பாருங்க, என்ன சொல்லியிருக்காங்க, A and B are two matrices such that AB, இப்போ இந்த ரெண்டு மேட்ரிக்ஸும் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா you will get the output as AB of order n by n. Okay. இப்போ n by n வரணும்னா எனக்கு அவுட்புட் n by n வரணும்னா நாம என்ன பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் வந்து இங்க ஏல வந்து ஏவோட ரோ ஃபிக்ஸ் பண்ணோம், பியோட காலமும் ஃபிக்ஸ் பண்ணோம், கரெக்டா? பியோட காலம் ஃபிக்ஸ் பண்ணோம். Now which of the following statement is, இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா you will get the output as n by n. ஓகேங்களா? இப்போ 4 ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, அந்த 4 ஸ்டேட்மெண்ட் படிச்சு பார்க்கணும். A and B should be a square matrix. A and B ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் இருந்தா மட்டும்தான் இது பாசிபிளா அப்படின்னு we have to check. That is not always true, right? Now we have to see the second statement. Either A or B should be a square matrix. A ஒரு ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸா இருக்கணும், B ஒரு ஸ்கொயர் இல்லைன்னா B ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் இருக்கணும். Both should be square matrix. ரெண்டுமே ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸா மட்டும்தான் இருக்கணும்னு சொல்றாங்க. டி, ஆப்ஷன் டில என்ன சொல்றாங்கன்னா ஆர்டர் ஆஃப், ஐ மீன் the same order சொல்றாங்க. ஆப்ஷன் சி ல வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா both A and B should be the same order. சேம் ஆர்டர்னா என்ன மீனிங்,
let us see that same order என்ன மீனிங் A 3/3 இருந்துச்சுன்னா பியும் எப்படி இருக்கணும் 3/3 தான் இருக்கணும். இல்லைன்னா சேம் ஆர்டர்னா என்ன மீனிங் லெட்ஸ் சே A வந்து 2/3 இருந்துச்சுன்னா பியும் எப்படி இருக்கணும் 2/3 தான் இருக்கும். இதுக்கு பேர் தான் என்னன்னா சேம் ஆர்டர் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ். ஏவும் பியும் சேம் ஆர்டர் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ். நவ் டி ஆப்ஷன் டில என்ன சொல்லிருக்காங்க ஆர்டர்ஸ் ஆஃப் ஏ அண்ட் பி நீட் நாட் பி சேம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, இப்போ இதை ரெண்டுத்தையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நம்ம இதை என்ன ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போ இங்க வந்து நான் எம்னு போடுறேன், இங்க வந்து என்ன பண்றேன் எம்னு போடுறேன். இப்போ இது பாருங்க, இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது n/n மேட்ரிக்ஸ் கிடைக்குது. கரெக்டா n/n மேட்ரிக்ஸ் கிடைக்குது. நம்மளுக்கு ப்ராப்பர்ட்டி கரெக்டா இருக்கு. இங்க எம்மோட வேல்யூ இருக்கு, இங்கேயும் எம்மோட வேல்யூ இருக்கு. அப்போ ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருக்கு. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து தட் இஸ் நாட் இஷ்யூ. நவ் யூ ஹேவ் டு சி திஸ். இதோட ஆர்டரும் சேமா? ரெண்டுமே சேம் கிடையாது. இங்க என்ன இருக்கு m/n இருக்கு, இங்க என்ன இருக்கு m/n இருக்கு, இங்க என்ன இருக்கு n/n இருக்கு. ஸோ போத் ஆர் நாட் சேம். ஸோ இட் இஸ் ட்ரூ தட் ஆர்டர்ஸ் ஆஃப் a and b need not be same. Need not be சேமா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. that is the example I have given for this. Is it clear? A ஓட ஆர்டர் என்ன இருக்கு n/m இருக்கு, b ஓட ஆர்டர் என்ன இருக்கு m/n இருக்கு. So for this matrix also the output as n/n is possible for AB. Okay, for that we are saying that order of A and order of B need not be same. Is that clear? You have to understand what is the order of the matrix for this question. Okay, now we'll move to the next one. இந்த கொஸ்டின்ல என்ன சொல்லிருக்காங்க பாருங்க. we have given two matrix ஏவும் பியும் கொடுத்திருக்காங்க. A பிக்கு பதிலா என்ன கொடுத்திருக்காங்க PQ ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. So they are saying that we need to multiply this PQ, right? If I'm multiplying this PQ, I need to check what is the output of this matrix. The only way we have to check is what? By we have to take multiplication of these two matrices, right? By multiplying these two matrices. Okay, multiply பண்ணா உங்களுக்கு என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம். We know that we have to take row and column, right? If I'm multiplying 0 with a square, I'll get 0 c plus c times ab, that is abc, minus b times that is also ab. Is that clear? Now the first row oda second column, first row and second column multiply பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? You will get b square c minus b square c. First row and third row multiply பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? You will get b c square minus b c square. Okay, for the entire row I am getting the output as pq is equal to 0 0 0. Is that clear? For the entire row நான் என்ன பண்ணலாம், ஜஸ்ட் வந்து ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் தான் மல்டிப்ளை பண்ணிருக்கேன். தட் இஸ் த ஆன்சர் ஐ எம் கெட்டிங் பிகாஸ் த வேல்யூஸ் ஆர் சேம். நவ் we have to take the second row and we have to multiply with the respective q matrix. Okay, that is minus a square c minus a square c, that is 0. இங்க என்ன இருக்கும்? You have a square c plus a square c. Similarly இங்க என்ன இருக்கு நம்மளுக்கு minus abc, this is 0, the second one is plus abc. Similarly here I have minus ac square, that is 0, and this is plus ac square. Okay, now this is what third row and the q oda matrix multiply பண்ணலாம். அப்ப நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? a square b, this is minus a square b. Okay, fine. Now that is 0, you don't have to worry. The third row second column, that is ab square minus ab square. Okay, similarly I have here abc minus abc. Okay, for this I am getting this is the output. இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது? எல்லா வேல்யூமே என்ன இருக்கு? பிளஸ் ஆர் மைனஸ்ல இருக்கு. ஸோ த ஆல் வேல்யூஸ் ஆஃப் திஸ் இஸ் கிவிங் த அவுட்புட் as 0, right? So the first statement is true. If I'm multiplying this p and q, the output I'm getting as null matrix, right? Okay, that is why we are saying the first statement is true. PQ is an identity matrix
of order 3 அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், we have to multiply Q and P also for to conclude this answer. To further, if you want to conclude the final answer, what do you have to do? We should not stop multiplying with only this. You have to multiply with the reverse also, because matrix multiplication is not associative, right? I mean, commutative. Now, this is also giving, if I'm multiplying this is also giving the output as 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Hence, I'm saying the option 3 is right. Right? Now, I mean, statement 3 is right. Now, the second statement, paranga, PQ is an identity matrix. PQ is not an identity matrix. PQ is a null matrix. PQ is a null matrix. So the statement 2 is what? False. So combining this, what is the right answer? 1 and 3, right? So the option 3 is the right answer. Okay. So far நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம், we have seen how to multiply two matrices, what is the order of the matrix, why the order of the matrix is important, and how to take the transpose of the matrix. See, by just learning the simple idea, we can solve so many PYQ problems. Okay, for more videos, you comment on the comment section. If you have any questions also, you ask in the comment section. Thank you.